dreams in a peaceful, prosperous and independent Ukraine. And I believe that they will, because out of the ashes of your towns and cities, out of the monstrous scars that are being left by Putin's missiles, something beautiful is blooming, and it's a flower that the whole world can see and admire. And that is the unconquerable will of the Ukrainians to resist. And that is what Putin failed to understand. He simply had no idea how much Ukrainians love this extraordinary country with its rich black soil and magical golden domes, how much they treasure the life and the bustle and the freedom and the Eurovision Song Contest winning cultural dynamism of Ukraine. And just as he fatally underestimated Ukraine, he also underestimated the price the world was willing to pay to support Ukraine. We have and we will, and even though we must accept that after 6 months of war, the price is indeed a high price. And I've come from the United Kingdom, where we're battling inflation that is being driven by the spike in energy prices that is caused by Putin's war. And we face strikes being driven by trade unions' bosses who have the ruinous belief that the best way to tackle soaring energy prices is with ever higher wages, when that is, of course, simply to pour petrol on the flames. And of course, we're doing everything we can to deal with the pressures people face in their cost of living and to help people through the difficult months ahead. And that's why, given what's happening across the world, Volodymyr, it's so important for you to know now that we in Britain have the strength and the patience to get through these economic difficulties that have been so recklessly driven and exacerbated by the folly and malevolence of one man, Vladimir Putin. And like every other European country, we're of course working to end our dependence on Russian hydrocarbons. We're building those new nuclear power stations, one a year rather than one every 10 years, tens of gigawatts of new wind farms. And I can tell you that we in the UK will not for 1 second give in to Putin's economic blackmail. Because the people of my country can see with complete clarity what is at stake in Ukraine today. Yes, of course, it's about you and your right to live in peace and freedom. And frankly, that on its own is enough. But it's also about all of us who believe in the principles of freedom and democracy. And here today in Ukraine, I believe that history is at a turning point. After decades in which democracy has been on the defensive, on the back foot, we have an opportunity to join you in saying no to tyranny, saying no to those who would stifle Ukrainian liberty and independence, and we will. And that is why Ukraine will win. And we also know that if we're paying in our energy bills for the evils of Vladimir Putin, the people of Ukraine are paying in their blood. And that's why we know we must stay the course. Because if Putin were to succeed, then no country on Russia's perimeter would be safe, and if Putin succeeds, it would be a in the world, a signal that borders can be changed by force. And Volodymyr, that's why the British House of Commons, all parties, stood as one to applaud you and to support the military, diplomatic and economic support that we are giving to Ukraine. And I'm proud that we've already supplied more arms than any other European country, including 6,900 anti-tank missiles, 5,000 of the NLAWs, 120 armoured vehicles, Starstreak anti-aircraft missiles, anti-ship missiles, and now, of course, the MLRS. And today I can tell you that more artillery, more ammunition is on its way, and 2,000 UAVs. We're also training 10,000 Ukrainian soldiers alongside our allies. And the other day I was at Catterick
in Yorkshire, and I met 400 of your recruits that we are helping to train. And these were people from all walks of life, people who weren't soldiers yet, who'd never been to battle before. But the grim reality was that just in a few weeks from now, they are heading to that front line. And when I listened to their cheerfulness and their courage, I knew that Ukraine will win. And in offering this kind of training and equipment, I also want to applaud our friends and allies around the world. In the EU, the Poles, the Baltic countries, the Dutch, the Czechs, the French, the Germans, the Italians, they've been steadfast. But at this juncture, it would be right to pay a special tribute to the outstanding global leadership of the United States of America. And let me be clear, I believe the commitment by the United States of $40 billion in military support, I think about $59 billion all told, has been indispensable to Ukraine's success. And I thank Joe Biden and his team for what they've been doing. And to all our friends, I simply say this: we must keep going. We must show, as friends of Ukraine, that we have the same strategic endurance as the people of Ukraine. We know that the coming winter will be tough and that Putin will manipulate Russian energy supplies to try to torment households across Europe. And our first test as friends of Ukraine will be to face down and endure that pressure, to help consumers, but also to build up our own supplies. And I believe that as we come through this winter, our position will strengthen. And with every week, a month that goes by, Putin's position will weaken and his leverage will diminish. And that's why now we must continue and intensify our support for Ukraine. The HIMARS, the MLRS, the systems that are proving so effective in Ukrainian hands. We can't afford for one moment to relax the sanctions on Putin. We've got to keep up the financial and economic support for Ukraine. And every day around the world, we must fight Putin's lies, because it's his war that's pushing up the price of food and oil and gas, and not Western sanctions. And we must fight any creeping attempt to normalize relations with Putin, because it's becoming ever clearer that thanks to the sacrifice and the bravery of the people of Ukraine, the vaunted Russian offensive in the Donbass is failing. And therefore, this is exactly the moment for your friends to help you strike the Russians just as they begin to wobble. We know that Putin's troops are towering, that his losses are colossal and his supply lines are vulnerable. We can see how tiny his recent advances have become and how huge the cost in Russian blood and Russian treasure has been, tragically, in the tears of Russian mothers. And we also know that this is not the time to advance some flimsy plan for negotiation with someone who is simply not interested. You can't negotiate with a bear while it's eating your leg, and you can't negotiate with a street robber who has pinned you to the floor. And we don't need to worry, by the way, about humiliating Putin any more than we need to worry about humiliating a bear or a street robber. All that matters is restoring and preserving the sovereign integrity of Ukraine. And on this anniversary, let's remember that glorious day, 31 years ago, when on an 84% turnout, 92% supported independence. Den Zalezhny. That's what it is. And this is now a war for that independence. And history teaches us that when a country has a language, an identity, a pride, a love
of its traditions, a patriotic feeling that simply grows with every month and year that passes, when a country of that kind is engaged in a war for its very existence, I tell you, my friends, that war is only going to end one way. Ukraine will win, and Britain will be by your side. You have reminded us of values that the world thought it had forgotten. You've reminded us that freedom and democracy are worth fighting for. I'm proud to call myself a friend of Ukraine. I thank you for the honor that you've done me today, and you can count on me and my country in the years ahead. Thank you all very much, and Slava Ukraini! Героям слава! Героям слава, шановні колеги. Вибачте, будь ласка, до колег, я хочу додати тільки декілька слів, що було дуже небезпечно на початку моєї промови одразу вручити нагороду Борису. Я не зміг продовжити свою промову і заяву. Борис одразу почав говорити і показати свою позицію і вдячність, і, в принципі, Борис про все сказав. Так і є. Він сказав головні речі. Це велика повага наша до Британії за всю допомогу, велика повага британського суспільства до наших українців, до міцності. Хочу сказати, що ми обговорили багато речей. І чим відрізняється лідер Джонсон від деяких лідерів тим, що ми розпочинали всі ці місяці нашу роботу з діалогу, а потім конкретні висновки з цих діалогів, з його запитання. Деякі лідери, вони говорять, ми вже стільки зробили, що ви ще від нас хочете. Прем'єр-міністр Джонсон завжди говорив, що ще Британія може зробити для України, для того, щоб вона перемогла, а вона точно переможе. Я думаю, це головний зміст відносин Великої Британії і України, відносин наших суспільств і поваги, і дружніх відносин між нами. Мені здається, що це найголовніше, що відбулося між нашими державами. І це також не дає нам право програти в цій війні. Ми точно її не програємо з такими друзями. Я хотів подякувати за те, що ви з нами сьогодні. Цей день важливий для нас, головний день. Хтось сказав, що у нас багато різних свят, але хто сьогодні мене привітав з особистим українським святом. Так воно і є. Це особисте наше українське свято, яке стало вже міжнародним, тому що дійсно вболівають багато людей, вболівають за Україну, за українську незламність. І вчора було також, дякую тобі за вчора, і всім лідерам хотів подякувати. Біля 60 країн вчора підтримали нашу кримську платформу, і більшість цих лідерів дійсно нам також дуже сильно допомагають в перемозі над ворогом в цій війні за нашу свободу і незалежність. І тут, безумовно, також підкреслюю той факт, що ти сказав, Борисе, в своїй промові, що вдячні за лідерську позицію підтримці України Сполученим Штатам Америки. Ще раз дякую тобі. Так, шановні колеги, є можливість поставити кілька запитань. Давайте почнемо з української преси, з РБК. Мілан Ліліч, РБК Україна. Я маю запитання і до пана президента, і до пана прем'єр-міністра. Чи бачите ви хоча б якийсь ризик того, що в осяжній перспективі під впливом російської пропаганди, енергетичного шантажу, зміни суспільної думки в європейських країнах, підхід Заходу до російсько-української війни зміниться? І знову замість розповідей про необхідність обов'язкової перемоги, мілітарної розгрому Російської Федерації, почнуться розмови про необхідність якихось болючих компромісів. І, можливо, які країни Європи в цьому сенсі можуть стати найбільш поступливими? Борис, Okay. Well, thank you very much. And people always say there's a risk that the West will start to fracture and that our unity will crumble.
but I can tell you that I've recently been at the G7 summits at NATO, and that they said to those meetings, and actually the people of Ukraine is overwhelming, and I think it will endure. And I'll tell you why, because of the logic of the position that we're in. Because there is no negotiation that is on offer. Vladimir Putin is not even offering a negotiation, and even if he were, it's hard to see how the people of Ukraine could negotiate under current circumstances. And secondly, people can see very clearly that conceding to aggression and tyranny in Ukraine would be a disaster for the world. And that's why it's been very, very remarkable that in spite of the difficulties, in spite of the adverse economic circumstances, we are determined to get through it. And we will come through it stronger, by the way, because we will no longer be vulnerable to the blackmail of Putin's hydrocarbons. Europe will have weaned itself off dependence on Putin's oil and gas. And that will be a massive geopolitical change, a disaster for Russia, by the way. But that's the end result. So that's why I made my point about Putin's position weakening over time. And I think that the leverage that he has will diminish. So yes, it's going to be a tough few months. And yes, we will have to continue to explain to our populations why it's tough. And why we've got to get through it. But we will get through it, and I think we will get through it united. Дуже дякую. Я не знаю, що я можу додати до слів прем'єр-міністра. Я можу сказати, що міцність у світі залежить перш за все від нас, від нашої міцності. Впевнений, міцність всередині нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові, як це бути об'єднаним. Ми всі об'єднали. Мені здається, цей сигнал найголовніший, і його не можна втратити, і нікому не можна дати таку навіть можливість ззовні або всередині це робити. Цей сигнал, він завжди, його бачать люди, його бачать на полі бою, бачать, що таке сильна об'єднана держава з армією, з суспільством, всі борються. І навіть трішечки соромно стає тим чи іншим країнам, які повністю тебе не підтримували, тому що бачать, що їх суспільство підтримує. І це дуже важливо. Мені здається, не втратити підтримку суспільств різних держав не можна ні в коєму сенсі. І це дуже важливо. Я повністю погоджуюсь, буде складно. І інформаційні атаки Росії на ті чи інші держави, на ті чи інші суспільства складно. Опалювальний сезон, точно, складно впроваджувати 8-й пакет санкційної політики, тому що це вже грає і на політику всередині інших держав, перш за все Європейського Союзу. Тому що вони розуміють, що відбувається, і нам з вами потрібна їх об'єднана позиція. Це не говорити з Великобританією або зі Сполученими Штатами. Тут трішки складніше, хоча є в Євросоюзі, ми знаємо, більшість держав, які так само на такому високому моральному рівні підтримують Україну. Тому це втратити не можна. Не можна розслаблятися, не можна заморозити конфлікти, не можна сказати, давайте почекаємо рік, два, три і почнемо говорити. Все це наша буде слабкість. Нам не можна ні в якому разі віддати ініціативу. Інформаційно, через енергетичні ризики, через, ще раз повторюсь, опалювальний сезон, ядерний шантаж, блокування Чорного моря, загрози голоду, тощо для багатьох країн через все це можна втратити ініціативу. Україна не має права втратити ініціативу і не має дати можливості Європі втратити ініціативу. Сьогодні весь світ виграв ініціативу у Російській Федерації. І перемога наша в цій війні – це саме велике це об'єднання і неможливість втрати цієї ініціативи. Далі, будь ласка, BBC.
James Waterhouse, BBC. Mr. President, I was wondering if I could get your reflections on this significant day for Ukraine. Just how independent do you think your country is, given Russia's continued grip on large parts of your territory, given your heavy dependence on weapons from the West, given your country's not yet materialised, just how independent is Ukraine? And Prime Minister, you talked about having to endure the cost of living crisis domestically, which some families are experiencing. For many people, that's not an option. As you look to your legacy, do you worry, do you have real concerns that the level of UK military support is just not sustainable, given A, it's out of your control, and B, your successor may well have to turn to more immediate pressing matters for voters? And the second, if I may, you cut a very popular figure here in Ukraine because of that level of support. Have there been moments this year where you've quietly thought, I wish I had that same level of popularity in the UK? Thank you. You first. The answer to the second question is yes, but... The second question was... So, me first, yes? You go, yes. Дякую за запитання. Наскільки ми незалежні? Now, how independent we are? Наскільки це можливо сьогодні? Настільки ми незалежні. Я думаю, що наша стійкість за ці 30 років, наша незалежність за ці 30 років сьогодні знаходиться в самому серйозному, самому пікі, самому серці незалежності. Я так вважаю. Ми ніколи не були такі міцні, як нація і як держава. А вже ж, не було війни, десь було простіше з напрямком енергоресурсів, дешевше був газ, не було війни з Росією, якийсь там був транзит, тощо, великі, різні речі, різні абсолютно речі, але країна і навіть геополітично повністю об'єднана не була впевнена в своєму майбутньому. Я вважаю, що сьогодні ми всі згуртовані. Більше 90% вважають себе повністю незалежні. Розуміються, що хочуть бути в Європі. Розуміються, що потрібні гарантії безпеки і бачать себе в альянсі. Розуміють, що хочуть бути незалежними від будь-яких агресій Російської Федерації. Розуміють, що повинна бути потрібна сильна, потужна армія, і ми готові виборювати свою незалежність і готові виборювати її на полі бою. Я вважаю, що все це риси дорослої, незважаючи на 31 рік, дорослої, незалежної, сильної держави, багатонаціональної, різноманітної, але такою, яка демонструє сьогодні таку одностайність. І мені здається, що ми знаходимося сьогодні саме в цій точці. І дуже важливо це не втратити. Те, що я повертаюся іноді до меседжів об'єднання нашої держави. Я впевнений, що такого ніколи не було. Я впевнений в цьому, що це не можна, просто не можна втратити. Тому ми повністю незалежні, незважаючи на ваші запитання, що 20% нашої території поки що тимчасово окуповані. Але повірте мені, навіть на цих територіях, в багатьох містечках і селах, такі самі міцні, незалежні люди. Іноді навіть міцніші, бо їм там складно. Багатьом там складно. Багатьом там сьогодні великі ризики в День Незалежності вийти на вулиці окупованої Херсонщини з українськими прапорами. Going on the streets of Kherson or Melitopol or Ukrainian. And I think there's very strong Ukrainians in there waiting for us to come. And if they're waiting, then we'll return. And I'm confident about this. Yeah, so on the effects of the war in Ukraine on people's bills, and no one can minimize this. And it's the suffering, the hardship is real for people. And these bills are rocketing, and we've got to do everything we can to help, and that's why we're putting
cash in people's pockets as much as we can. More is coming, as you know. Later on this year, there'll be further announcements, as you will have heard. But you've also got to fix the underlying issue, which is the dependence on hydrocarbons that are very volatile and vulnerable to the manipulations of people like Putin. And that's why the government is going through this massive program of investment in nuclear, in wind, in things that make us energy self-reliant. That's the key thing. But on your basic question about, is it sensible to pay for British taxpayers to support freedom in Ukraine, I say it is absolutely vital. And we've got to continue to do it. Because as I said just now, if Putin gets away with it, if he continues to think that he can change borders by force with impunity, then the whole of the periphery of the former Soviet Union, or the periphery of Russia, will be vulnerable to his aggression, and possibly the read across will be felt elsewhere around the world, in the Pacific region as well. And I just remind you of the lesson from history. At the end of the 1930s, basically, people decided that enough was enough, and they stood up to the changing of borders by force in Europe. And it was incredibly painful, and it took a long time. But they asserted that principle, and the post-war order was based on that principle, that you can't change borders by force. And there then followed decade after decade of peace and growth and prosperity. And that's why it's worth fighting for. That's the fundamental economic as well as the political reason why there's so much at stake here in Ukraine today. Пан прем'єр-міністр згадав ще американську допомогу, тому пропоную надати слово американським ЗМІ, ABC. Так, і це буде останнє запитання. President Zelensky, a massive military aid package is expected again from the US. What impact do you expect this to have in your fight in this war? And secondly, is Kyiv safe today? How safe is Kyiv? How well protected is it? Can you sit down, please? Thank you. Дуже дякую. По-перше, всі безумовно знають, що при всій повазі до кожної держави у світі Сполучені Штати Америки надали Україні найбільшу допомогу. Вони найпотужніші і економічно, і з точки зору політичного впливу, і ми прекрасно з вами розуміємо, що Україні потрібна і фінансова допомога, і допомога Міжнародного валютного фонду тощо. Так? І при цьому ми безумовно розуміємо, що сьогодні на полі бою, коли нам потрібна зброя, і ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки, їх пакети можуть нам допомогти і швидше, і більше, і обсяг. Тому, про що говорити, ми вдячні допомогі Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні і Конгресу, і двопартійній підтримці. Я вдячний особисто президенту Байдену. Ми знаходимося на великій відстані одне одного, але мені здається, що ми не раз підкреслювали це, і Сполучені Штати це бачать, що ми боремося за одні ті самі цінності. Що стосується безпечності в Києві, а ви зараз боїтесь когось? Are you afraid of something or somebody? Are you afraid now? No. Ми не боїмось Російську Федерацію. Небезпеку в нашій державі може створити представники тільки однієї держави. Весь інший цивілізований світ нас підтримує. Дякую. На цьому завершую. Thank you so much. Thank you so much. Дуже дякую. Thank you so much. Good job. Thanks a lot. Fantastic. Thank you so much. Thank you. We can go. We go now. We do.
Окей. Доброго дня, шановні журналісти, шановні присутні. I will translate, great. But I think that the Prime Minister, not the first time in Ukraine, he knows a lot of Ukrainian words. Дякую. Але я думаю, пан прем'єр-міністр не перший раз в Україні багато українських слів знає. Сьогодні в День Незалежності нашої держави, головне свято нашої незалежної, міцної і прекрасної держави. Ми зустрічаємо прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, великого друга нас всіх. Today, at this Independence Day, which is a big festivity for a great blossoming nation, we meet the big friend of Ukraine, Prime Minister of the United Kingdom, Mr. Boris Johnson. Ми зустрічаємо сьогодні його зі своєю командою і вдячні йому особисто за його лідерство, вдячні за всі ці місяці підтримки, вдячні суспільству Великої Британії, вдячні за велику допомогу, яку щоденно, постійно, упродовж цього повномасштабного вторгнення для нас робила дійсно велика держава Велика Британія. And me and my team were welcoming him here, and we want to thank him for his lead, his constant support, and the constant support of the UK society. This is assistance that comes to Ukraine every day in these very hard times. Але допомога, вона потрібна завжди, коли потрібно. Вона потрібна вчасно. Тому я хочу подякувати Борису не тільки за те, що він зробив разом зі своїм народом, а за те, коли він це зробив. А саме з самого початку. But the assistance is an important thing when you need it at the very precise time. That is why I'd like to thank Boris Johnson and his society for that assistance that came very timely. І всім тим лідерам, які проявили свої лідерські якості, зробили це вчасно, допомогли нам відстояти нашу державу, нашу незалежність, Київщину. Ми будемо дякувати не тільки на словах, а хочемо дякувати історично. Also we'd like to thank all the leaders that came with their support very timely and helped us to defend our capital, to defend the Kyiv region, and to defend our state and independence. And we want to make this not just by words, but by also writing down the history. І тому сьогодні на цій алеї сміливості, Walk of the Brave, сьогодні з'явиться ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. That is why at this Walk of the Brave we'll have the name of the Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson. Дякую, Великобританії, дякую тобі, Борисе. Слава Україні! Thanks to the UK, thanks to you, Boris, and glory to Ukraine. Well, Volodymyr, thank you very much, and thank you for this latest incredible honor that you've done me after you gave me that beautiful medal insignia just now, and that comes on top of my election as an honorary Cossack. And the card that I got from Ukrainian Railways, which gives me, I think, free travel. I don't know whether it gives me free travel. They said it gave me free travel on Ukrainian. It's a kind of freedom pass for Ukrainian Railways. So, but I want to stress that in receiving these, this is very much something I accept on behalf of the people of the whole of the United Kingdom, because it's really been a cause that has captured the imagination of all of our country. And I see the Ukrainian flag flying here. You will see it also in the streets of London, in villages, in towns across the whole of the UK, on churches, in shop windows. You will see the support that the British people have for the people
of Ukraine. And my essential message for you today is that that support for your struggle to keep your independence is indivisible and will remain whatever happens in UK politics. And of that, I am absolutely certain. Thank you very much for the welcome you've given me, and Slava Ukraini. Героям слава. Дякую, Борис. Thank you. Сам фото. Face to us. Sorry. We can be like this. Unbelievable. So you put your mobile phone on that? Yes. And what happened? Дякую. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. That's Andrew Duda. Yes. Who else is here? Don't step on Duda. No. No. Only the name of Ali. We have only the name of Ali and two surnames, President Duda and Prime Minister Johnson. Here, we began this tradition from you, so a great honor. I'm very honored. Thank you, everybody. Дякую. Thank you. Дякуємо. Thank you. Thank you so much. Що, ми пройдемо? Yeah. Where are we going? Where are we going? It's here. We can go there. Let's go this way. Yes, we'll go. When Boris coming, we have to go. Yeah. Come on. Let's go here. Won't go far.